Did you see an increase of this new, it's not really new, but this phenomenon increasing with the fact that we receive a massive new immigrants here in Quebec and in Canada? I wouldn't say so. I don't think there's a correlation between race and that movement, no. Mais je sais qu'en Europe, ça fait depuis des décennies que ça existe, ce problème-là. C'est important de dire non. Le Québec puis le Canada, c'est une culture très ouverte, mais il y a des choses qu'il faut dire non. C'est pas raciste de dire non à certaines choses, puis moi, j'aimerais ça que les féministes, les vrais féministes, ils disent assez à ça. Tu sais, eux, ils ont un double standard où on dirait, tu sais, c'est comme, oh non, on peut pas trop chialer contre ça parce que c'est De raciste. ne pas avoir peur de dénoncer. Je pense que les gens ont été beaucoup retenus par la peur, puis à peur de se faire traiter de raciste ou d'intolérant, mais c'est pas une question de racisme ou d'intolérance, c'est tolérance zéro pour tout le monde d'agir de la sorte avec... Mass immigration has brought many challenges, and what I'm about to show you is one of the most concerning. Women and children no longer feel safe. Incidents of staring, groping, and inappropriate behavior have been reported multiple times right here in Montreal's public swimming pools. Alexa Lavoie reporting from Montreal at the public pool in Jarry Park, a place that should be safe for families and children. Instead, it has become a hotspot for disturbing incidents. Multiple reports have surfaced of women and children being stared at, followed, and even lured. Photos of some of the alleged individuals involved have been circulating online. But the issue goes far beyond just a few images. This isn't a new problem. Similar incidents were reported in previous years, but complaints are now becoming more frequent. Today, concerned citizens have gathered here to raise awareness, patrol the parks, and call for concrete action. Some mainstream media outlets have covered the story, but without naming the root cause. The men seen in the circulated photos appear to be Indian nationals or from other immigrant backgrounds. Des sortes de piscine, ça moi c'est bon d'un côté, puis ils prennent un photo. Fait que moi, je suis allé voir, c'est bon d'un côté. Souvent sont à l'intérieur. Ouais. Puis, c'est pas du raciste, hein. Ou encore, c'est des hindous. Et, sur Internet, des Sud asiatiques. Ouais, c'est pas asiatique, c'est plutôt les Les Pakistanais. Indiens. Ben c'est ça, Sud. Ouais, c'est les asiatiques, ouais. C'est là encore. Moi, quand j'étais revenu l'année passée, il y en avait 3. Et excuse-moi, je prends des photos des femmes en costume de bain. Mais quand tu viens dans le parc avec ta femme, elle est cachée jusque-là. Ouais, c'est pas logique. Non. C'est pareil qu'ils font au volleyball là-bas. OK. Les 4 filles qui jouent là avec des seringues, tu sais. Oh, ouais. Il y a jamais de spectateurs, puis là, un matin, il y en avait. Fait que je suis allé voir les gars, je dis, hey, bon, faut pas rester là. With mass immigration, we are not only welcoming people, we are also importing cultural behaviors that often clash with Canadian values, especially when integration fails. We have seen this pattern before in other countries. Look at Germany. Similar issues in public swimming pool began to rise in 2016 following former Chancellor Angela Merkel's decision in 2015 to open the borders to over 1 million migrants. Since then, reports of sexual harassment and assault in public spaces have increased significantly. Here in Montreal, police presence in the park has recently increased, but the question remains, for how long? Let's hear from the people who are here today. So basically, I saw a trend going on Reddit, the Montreal subreddit that was going on with Parc Jarry and more specifically the pool. There was a lot of people complaining that people were snooping around, looking at them, more exactly of the female identifying gender. And
they were saying like, oh, people followed me like around like 8 p.m. when I was running, or like stuff like I was there with my kid and there was this group of men that were looking at us constantly for like an hour or so. And a lot of people said like over the years they stopped coming here because of that. And I was like, okay, and there's some sort of sensitization missing, and like it would be nice if people would be more sensitized to acting up when they see those things happening, right? Did you see an increase of this new, it's not really new, but this phenomenon increasing with the fact that we receive a massive new immigrants here in Quebec and in Canada? I wouldn't say so. I don't think there's a correlation between race and like that movement, no. I think it's really as a social structure, men think they can get away with things they shouldn't be able to. What stood out to me is how people were so easily ready to make it a racial thing where it really shouldn't be. That's not the point. It doesn't matter what culture or what race is like guilty of doing the act. That's a thing as a whole, globally, we see with the patriarchy being a thing. Oui, en fait, le 1er juillet, c'était férié. J'étais ici avec une amie qui aime visiter la piscine. Moi, ça fait 5 ans que je viens à la piscine Jarry, puis on adore ça, c'est une piscine de quartier. Mais dans les 2-3 dernières années, on a vu ces comportements-là s'appliquer, des comportements louches, tout ça. Donc, on était un peu plus aux aguets de voir est-ce qu'il y en a aujourd'hui des rôdeurs louches. Donc, on s'est installé en maillot de bain, on se baigne et tout ça, puis on voit 3 hommes en groupe, mais qui se dispersent petit à petit pour avoir l'air peut-être moins d'un groupe louche, d'être 3 individus. Puis ils se placent chacun des endroits autour de la piscine, accrochés comme ça dans la grille à regarder les gens, sans bouger, là, juste fixer les enfants, les gens qui sautent, surtout dans le plongeon. Ici, c'était des enfants, là. Donc là, nous, on est là à bronzer, on les regarde, on est comme, c'est pas possible, ça se passe sous nos yeux, t'sais. Donc on se dit, on va leur laisser 5 minutes. 5 minutes de peut-être que c'est pas ça qu'ils font, peut-être, on sait pas, ils attendent quelqu'un, on sait pas. Donc on leur laisse les 5 minutes de bonne grâce. Puis là, ça continue. Il y en a un, là, ça nous écœurait, là, le regard insistant, tout ça qui fixait les jeunes. Donc là, mon amie, elle me dit, OK, on va lui parler. On va lui dire. Donc on se lève, on se rhabille, bien sûr. Puis on va lui dire, allô, je m'excuse, il va falloir quitter parce que là, c'est dégueulasse ce que vous faites, vous fixez les enfants, il faut partir. Là, il nous regarde, il dit, non, non, non. Puis il continue à regarder. Donc on insiste, on est comme, il va falloir que vous quittiez tout de suite, allez n'importe où dans le parc, mais vous faites pas ça ici, sinon on appelle la police. Puis dès qu'il a entendu police, oh, là, c'était oui. Là, je m'en vais. Puis tout le reste du temps qu'on était là, on a regardé s'ils revenaient, justement. Puis ces 2 autres amis aussi se sont dispersés un peu, ils étaient plus loin, mais c'est plate que ça en vienne à ces interventions-là. Tu sais, c'est pas à nous, on bronze, là, on fait notre petite journée relax, c'est pas à nous d'aller les voir. Puis en tant que femme aussi, c'est intimidant aussi aller voir des rassemblements d'hommes, tout ça, leur dire ça, c'est pas à nous de faire ça. Fait qu'on est un peu triste que ça soit le mot police qui les fasse décamper, non pas respect des autres, ne pas regarder des enfants se baigner. Fait que... These kinds of behaviors are not acceptable in our civil society, in our norms. I can understand in other cultures, maybe in other way of livings, in other societies, they could be banalized or normalized or accepted. But here in Quebec, we cannot just close our eyes and says, okay, this is what's happening, and we do nothing. It's about justice. I'm free to go to the park whenever I want. I feel safe. So I realize now that that's a privilege that women do not share. Mm-hmm. That's unfair. And so I'm going to step down that privilege and I'm going to put my safety on the line if I have to. These creeps, not anymore. It's over. It's over hiding behind plausible deniability to do voyeurism. Voyeurism requires consent. Mm-hmm. And I'm going to enforce that if I have to. I don't trust the police. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas personne déjà qui ait été voir ces gens-là pour les faire partir. Que ça a pris, comme j'entendais, que ça fait des années que les gens font ça, qu'ils s'assoient pour regarder. Je comprends pas qu'il n'y ait pas personne déjà depuis longtemps qui n'aurait pas réagi à ça. On ne sait pas trop ce qu'il y a en arrière de ça au fond. Là, on n'ose pas, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Fait que je venais voir de mes propres yeux, savoir où est le problème exactement. C'est-tu un problème d'homme ou c'est un problème de culture? C'est ça, c'est un problème qu'on commence à voir ici. Malheureusement, moi, j'ai été surpris de savoir que ça faisait 3 ans que ça durait, mais je sais qu'en Europe, ça fait depuis des décennies que ça existe, ce problème-là. C'est important de dire non. Le Québec puis le Canada, c'est une culture très ouverte.
Mais il y a des choses qu'il faut dire non. C'est pas raciste de dire non à certaines choses. Puis il y a certaines cultures qui viennent du Moyen-Orient qui, pour eux, c'est normal de faire ça. Ils arrivent ici, ils pensent que c'est comme ça. Bien, on doit leur dire non, tout simplement. Et écoute, tu sais, depuis 2017, Montréal, c'est une ville ouverte. On accueille n'importe qui sans papier, puis on ne fait pas de screening, on ne fait pas de filtrage. Ça laisse lieu à ce genre de débordement. Comment vous décririez les hommes en question? Est-ce que ce sont des gens qui émergent justement de l'immigration? Quel âge avaient-ils? Oui, ben, je veux dire, c'est sûr, je sais pas d'où ils venaient, mais ça semblait être tout un regroupement d'hommes d'origine similaire, issus de l'immigration. Puis, ils étaient pas super jeunes, peut-être comme la trentaine, 40 environ. Ils semblaient tous se connaître, là, c'est ça. Moi, ça fait plusieurs que je vois, puis c'est ça, c'est des groupes qui arrivent ensemble, puis ensuite, ils se dispersent. C'est toujours des hommes, il n'y a pas de femmes avec eux. And you see, since we are here, there are two men that they were doing the same behavior there. And one of the ladies who was with us get there and give them the flyer that we had and told them that police will be here and they cannot do the same behavior over and over. Then we were live at this scene. We were there, you know. One of my main questions is something that people are not really talking about, but by bringing a lot of people who have different culture in their country, who are not adapting here, do you think it can be like one of the causes of what we are seeing? I believe that all these cultural differences, they can be overcome with good communication, with goodwill and stuff and everything. We will integrate them successfully over time. But in the meantime, these women are not safe, and that takes priority. These men, they don't lose much by being kicked out of a park. These women, they lose a lot every day. Ça, mais je pense que culturellement, s'ils ne savent pas qu'ici, c'est normal pour des femmes et des enfants d'aller se baigner en maillot de bain, tout ça, si pour eux, c'est pas normal, ben là, eux aussi vivent un choc culturel, mais nous, faut qu'on en parle avec eux, il faut que la discussion soit ouverte, il faut que ça soit dit dès le départ. Ici, vous venez, puis ça, c'est les règles. Ici, c'est correct. On peut être femme puis se promener en petit maillot de bain si on veut, puis c'est correct. C'est ça ici, le Québec, tu sais. And it made me think about the moral police in Iran, because we had some sessions of information that moral police came to our schools when we were at high school to raise awareness that if we don't have a good hijab, we are sending this message to men, to a Muslim man, that we are available and we are okay to be harassed, to be raped or whatever, because we put in this is an open bar and we put in their availability our body. Then it comes to us to cover up ourselves and to show them that there is no interest. It was for me a big nightmare all my adolescent years, because I was thinking all the time that if I'm arrested by the moral police in the detention, they rape these girls. Because they told them you wanted to have this. That's why you didn't cover yourself up. This is a huge psychological charge on mental and on the mind of these women and these girls. And one of the reasons that Muslim women want absolutely to immigrate to these Western countries, because we are free here, we feel secure. And I don't want to see the same kind of pattern, same kind of behavior in my country. That's now the patria of my kids, you know, that the same culture and the same values and the same manner is coming here. This is not acceptable. J'ai vu beaucoup la ville changer. Je peux pas dire que c'est pour le mieux. Malgré qu'on a des super belles installations où est-ce que les gens peuvent pratiquer justement des activités sportives, des loisirs, et je trouve que, justement, on n'a pas assez été ferme sur nos valeurs, sur les règles à suivre, le comportement à adopter ici, chez nous. Moi, j'ai eu beaucoup d'immigrants qui ont travaillé pour moi dans ma vie. Le problème, c'est pas la quantité, c'est la qualité des immigrants. Si on fait notre job comme il faut à l'entrée, puis on fait une sélection pour s'assurer que les gens qui arrivent ici partagent nos valeurs, il n'y en a pas de problème. Mais je pense que si j'avais, tu sais,
12, 15, 20 ans ici à la piscine, j'aurais pas agi pareil. J'aurais été stressée, j'aurais été pas bien dans ma peau. Je serais peut-être partie aussi, je serais plus revenue à la piscine. Mais je dirais à Montréal, en général, c'est sécuritaire. C'est juste que je pense que en tant que femme, on doit toujours quand même être sur nos aguets. Donc, c'est sécuritaire, mais tu regardes quand même toujours derrière toi. Je rentre la nuit, j'ai mes clés dans mes mains au cas où, on ne sait pas. J'ai toujours, je rentre puis je regarde derrière moi la nuit, j'ai toujours mon téléphone pas loin. Donc, je pense que c'est des mesures de sécurité à prendre de base, malheureusement, en tant que femme. Unfortunately, this marriage, we call it the terrible marriage between the left and Islamism movements, it created this Islamo-lefties ideology which want to reduce everything to spirituality and everything is okay and to not take the thing seriously. I see that and I see how the girls could be intimidated in high school. Since many years I had many witnessing and even women and everything is getting bad and it's really stressed me out. We are voting for these politicians. We are in a democracy. I cannot believe that they just don't care. We should, as citizens, we should go and take them accountable for their choices, for their policies, because if not, they will close their eyes and they are in their comfortable chairs and they will not do anything. The other thing is that maybe to really rely more on alternative media. You know, I had an even public event with Florence Bergeau-Blaclair, who is a big brain and a specialist of Muslim Brotherhood in Europe. And I ask exactly the same question that you ask me, that when we are censored, when there is we have no place in traditional media to express our wariness, in our perspective, and our all these thoughts, what we should do. And she answered me, just let them down and listen to alternative medias and go. This is a North American society. When they see that there is no more people watching them, they will, or buying their products, that will make them think that their way of doing things are not democratic. Moi, j'aimerais ça que les féministes, les vrais féministes, ils disent assez à ça. Tu sais, eux, ils ont un double standard où on dirait, tu sais, c'est comme, oh non, on peut pas trop chialer contre ça parce que c'est raciste, parce que ça va devenir hors de contrôle. En Europe, c'est un gros problème. Les piscines, en France, en ce moment, il y a des... En Allemagne, je veux dire, c'est des gros débordements, là. Tu sais, ça vient d'immigration qui est trop massive, mal contrôlée, mal filtrée. Je pense que les gens ont été beaucoup retenus par la peur, puis à peur de se faire traiter de raciste ou d'intolérant, mais c'est pas une question de racisme ou d'intolérance, c'est tolérance zéro pour tout le monde d'agir de la sorte. Why do you think the society, and especially I'm talking about mainstream media or other people, don't want to tackle and to name the problem that it is because of mass immigration that we receive? Yeah, because I think, I believe actually, firmly, that there is a huge power imposition from this new left movements, a totalitarian vision that censor all other comments and all other views in our political world, in our municipality, in our even federal government. We witnessed that Mark Carney said that Islamic values are Canadian values, which make them feel very confident about having exactly the same behavior that they receive in Islamic education, you know. The people are afraid of consequences. I have some friends who have been, who are working in the system, and they told me that they got warnings from the unions that they are going to lose their job if they talk. Ça, c'est le propre de notre société moderne. On n'ose jamais dire les vraies choses, sinon on se fait accuser de toutes sortes de racisme, etc.
C'est pas parce qu'on dénonce une situation qu'on est raciste, là, mais c'est ça notre société woke aujourd'hui, là. Oui, c'est sûr, c'est délicat ça, parce qu'ici, autant qu'on essaie d'être le plus accommodant, ouvert possible, le mot raciste ressort souvent. Donc, c'est sûr que plus on cohabite avec des gens issus de minorités diverses de partout dans le monde, de cultures différentes, de religions, plus tout le monde cohabite ensemble, plus il va y avoir des frictions. And to have a man like Trump who can take care of this totalitarian minds, you know, we have everywhere now in our journals, in our medias, in our traditional medias. This is not possible in a democracy. I'm so disappointed of this democracy that I'm seeing since last years, that there is censorship and there is no other place for other ideas to be exposed. The mainstream media try to hide the problem that is happening right here in Montreal. This is mainly because of the mass immigration we receive in recent years. If you believe and you want to support our work, please go over rebelfieldreports.com, because we at Rebel, we will show you the truth.